இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் ரோல் பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க. எந்த ஏஜ் குரூப்புமே இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேக்டு வித் ப்ரோட்டீன் இது. ஸோ இந்த சிக்கன் ரோல் இட்ஸ் ரிச் இன் லீன் ப்ரோட்டீன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைபர் ப்ளஸ் நான் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால ஒரு பேலன்ஸ்டான மீல் கூட சொல்லலாம். ஸோ இதை நம்ம எப்படி செய்கிறோன்னா, நீங்கள் தனித்தனியாக இது செஞ்சு நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரேப், அதாவது நம்ம பராட்டா செய்யணும். அதையுமே நான் ஹெல்தி ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன். அப்புறம் ஃபில்லிங், அதாவது நம்ம வெஜ்ஜீஸ், ஃப்ரெஷ் வெஜ்ஜீஸும் ஆட் பண்ணுறோம், சிக்கனையும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி நம்ம உள்ள ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு இது எல்லாமே அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் தான் நம்ம இந்த ரெசிபியில் பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஹை ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஹெல்தியஸ்ட் சிக்கன் ரோல். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Like a subtle thrill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing night lights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, but the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In this city we collide. Glass hearts tick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soulstone stars light their reckless gaze. We're chasing night lights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats.
It's so good. Wow, that's so yummy. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கிவ் மீ அ பிக் தம்ஸ் அப் அண்ட் ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஹெல்தியஸ்ட் சிக்கன் ரோலை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். எந்த ஒரு கெட் டுகெதர்னாலும் இதை செஞ்சிங்கன்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். திஸ் இஸ் அ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் நாட் ஒன்லி ஃபார் லன்ச் அண்ட் ஈவன் ஃபார் டின்னர். ஓகேங்களா? நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணலாம். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல், விச் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ.